Our country is landlocked, located in the heart of the Balkan Peninsula. In order to protect the environment and fulfill requirements from the process of accession to the EU, the country has to fulfill the national and EU standards for water protection. The project for construction of wastewater treatment plants for the municipalities of Radoviš, Kičevo and Strumica was initiated by the Ministry of Environment and Physical Planning in cooperation with the European institutions. Për Ministrinë e Mjedisit Qendrore dhe Planifikimit Hapësinor është një rëndësi e veçantë ndërtimi i stacioneve filtruese, siç janë ndërtuar në Korçovë, Strumica dhe Radoviš, ku bën filtrimin e ujit dhe ngrit nivelin e pastrimit, që rrit nivelin e biodiversitetit në ato vende ku ndërtimi i stacioneve filtruese për trajtimin e ujëve të zeza ka një rëndësi të veçantë për vendbanimin dhe në nivelin kombëtar. Kështu që një rëndësi të veçantë është edhe për neve si shtet, për para mas së afërme afrohemi që ti plotësojmë kushtet tek Bashkimi Evropian. Kështu që neve kemi edhe shumë punë për të bërë. Besoj se në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe me IPA që janë duke ndërtuar, do të arrijmë synimin si shtet dhe si Ministria e Ambientit Qendror. According to legal obligations, infrastructure for collection and treatment of wastewater from households must be built and put into operation for every town above 2,000 people equivalent. The project construction of wastewater treatment plants for the municipalities of Radoviš, Strumica and Kičevo, financed through the Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA, is part of these efforts. The total value of the project is around €21 million, a big portion of which comes from a grant from the European Union for the country, supplemented by co-financing from the government. A clean environment is a precondition to live a peaceful and healthy life. The urban wastewater is polluting the rivers and the lakes. It is killing life in those rivers. It is also polluting the land
where agricultural products are cultivated and animals eat from. This is why the intervention in environment is a top priority for the European Union and for the delegation here in Skopje. We have been investing in treatment of urban wastewater plant for years through construction of all necessary facilities. We have been also providing guidance for the management and maintenance of these facilities. So far, we have helped the construction of the wastewater treatment plants in Kičevo, Radović, Strumica and Prilep. The next ones on the list are Bitola, Tetovo and Skopje. Овие три пречистителни станици беа резултат на одличната соработка помеѓу општините од една страна, Министерството за животна средина, јавните комунални предпријатија, Министерството за финансии и секако делегацијата на Европска унија во Скопје. Затоа што имавме многу краток рок, моравме меѓу себе да ги синхронизираме активностите и меѓусебно да се поддржуваме, што покажа дека соработката помеѓу централната и локалната власт може да биде одлична доколку имаме заеднички поставена цела пред нас. Самиот тендерски процес исто така беше доста предизвикувачки. За краток период успеавме сепак да избереме компанија која што успешно на крајот се покажа ги изгради пречистителните станици и тие беа ставени во употреба. The construction of one wastewater treatment plant is a long-term process and requires administrative capacities both on the central and local level, as well as experience at the planning process, design and construction. WT Wassertechnik, based in Essen, Germany, in consortium with our local partner Varda Gradba, we were awarded with the contract for design and construction of wastewater treatment plants in the municipalities of Radović, Kičevo and Strumica. The project started with the implementation in April 2016 and as planned, all three plants have been finalized and put into operation at the end of 2017. It was quite challenging to build three treatment plants in the same time. However, we succeeded to complete them in due time due to the commitment and support from all involved parties. The plants have been completed and they are operated now by the municipalities with our supervision. As one of the leading companies in this field, WT Wassertechnik is operating internationally in more than 100 projects in 18 countries.